El restaurante establino. Luces cálidas, murmulos elegantes y copas tintineando daban la sensación de lujo absoluto. Era uno de esos lugares donde el dinero no solo se gastaba, se presumía. En una mesa central, vestido con un traje impecable, estaba Alejandro Rivas. Un millonario reconocido, arrogant, acostumbrado a que todos bajaran la cabeza ante él. Su presencia imponía, pero no por respeto, sino por miedo. Camarera, trono su voz, sin siquiera mirar. ¿Cuánto más tengo que esperar? Lucía, una joven camarera de mirada serena, se acercó con calma. Su uniforme era sencillo, pero su actitud firme contrastaba con la arrogancia del hombre. Disculpe la demora, señor. Su orden estará lista en unos minutos. Alejandro soltó una risa burlona. ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? Lucía lo miró directamente a los ojos. El mismo que el de cualquier persona aquí, señor. La mesa alrededor quedó en silencio. Alejandro frunció el seno. No estaba acostumbrado a eso. No sabes con quién hablas. Dijo con voz fría. Podría comprar este restaurante y despedir ahora mismo. Algunos clientes voltearon. Otros sacaron discretamente sus teléfonos. El ambiente cambió. Pero Lucía no retrocedió. Y aún así seguiría siendo solo una persona más. Respondió con tranquilidad. Aquí todos merecen respeto. Un murmullo recorrió el lugar. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Te estás metiendo en problemas? No, señor. Dijo ella suavemente. Usted yo estaba en problemas, solo que no se había dado cuenta. Esas palabras lo irritaron aún más. Trim el gerente. Ahora. Lucía asintió y se retiró. Minutos después, regresó, pero no sola. El gerente caminaba detrás de ella, nervioso. Pero lo que sorprendió a todos fue la actitud. No miraba a Alejandro, miraba a Lucía. Señor Rivas, dijo el gerente. Hay algo que debería saber. Alejandro sonrió con superioridad. Sí, que tu empleada acaba de perder su trabajo. El gerente tragó saliva. En realidad, ella no es una empleada común. Alejandro levantó una ceja. Lucía dio un paso al frente. Este restaurante es mío. El silencio fue absoluto. Las copas dejaron de sonar. Nadie respiraba. Alejandro palideció. Eso es imposible. Lucía mantuvo la mirada firme. Lo comparo hace 6 meses. Pero decidí trabajar aquí como camarera para entender cómo se trata realmente a las personas, especialmente quienes creen que el dinero les da poder sobre otros. Algunas personas comenzaron a aplaudir lentamente. Alejandro miró alrededor, y por primera vez, no vio admiración, vio desprecio. Esto es ridículo, intentó decir. Yo, pero las palabras no salían. Lucía continuó. El dinero puede dar comodidad, pero no te compra respeto. Eso es gana. La humiliación era total. Y apenas estaba comenzando. Alejandro no sabía dónde meterse. Por primera vez en años, no tenía control de la situación. El poder que siempre creyó tener, se desmoronaba frente a todos. Esto es una falta de respeto, dijo, intentando recuperar autoridad. Lucía lo observó con calma. No, señor Rivas. Esto es una consecuencia. El público ahora estaba completamente atento. Algunos grababan, otros simplemente observaban con fascinación. Durante años, continuó ella, personas como usted han tratado a trabajadores como si fueran invisibles, como si no tuvieran dignidad. Alejandro bajó la mirada por un segundo. Lucía dio otro paso. Hoy solo experimenta una pequeña parte de lo que muchos viven a diario. El silencio pasaba. Pero yo no soy cruel, dijo él, casi en defensa propia. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Seguro? Y entonces, el gerente colocó una tablet sobre la mesa. Hemos recibido varias quejas, todas con su nombre. Videos comenzaron a reproducirse. En ellos, Alejandro humillando empleados en diferentes lugares. Su rostro cambió. Eso está fuera de contexto. No,
Respondió Lucia. Este perfectamente claro. La gente empezó a murmurar. Alejandro respiró hondo. Por primera vez, parecía pequeño. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Lucia sonrió levemente. Nada. Eso lo desconcertó. Nada? No necesito quitar su dinero en I su poder, dijo. La vida ya esi encargada de eso si no cambia. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Lucia continuó. Pero si quiero algo de usted, como persona. Alejandro levantó la mirada. Aprenda a respirar. El silencio volvió a llenar el lugar. Pero esta vez no era tenso, era reflexivo. Alejandro miró a su alrededor. Nadie lo admiraba. Nadie lo temía. Solo lo juzgaban. Y en ese momento, entendió algo que nunca antes había comprendido. Lo siento, dijo finalmente, con voz baja. Lucia lo miró fijamente, buscando sinceridad. ¿Y quién? Alejandro dudó, pero luego respondió. ¿Y todos? Una pausa. Lucia asintió. Entonces empieza desde hoy. Alejandro dejó dinero sobre la mesa. Pero esta vez no como símbolo de poder, sino como agradecimiento. Y así levantó. No como el hombre que entró, sino como alguien que acababa de aprender una lección. Lucia observó como iba. El restaurante volvió poco a poco a la normalidad, pero algo había cambiado. No solo en él, sino en todos los que presenciaron ese momento de el restaurante, luz de oro, brillaba como cada noche. Las lámparas colgantes reflejaban su resplandor sobre copas de cristal impecables, y el suave sonido del piano envolvía el ambiente en una elegancia casi hipnótica. Ali no entraba cualquiera. Era un lugar reservado para quienes creían que el dinero podía comprarlo todo, incluso el respeto. Y esa noche, el protagonista indiscutible era Alejandro Rivas. Su entrada fue como una declaración de poder. Dos asistentes detrás, un reloj que valía más que el sueldo anual de cualquier trabajador Ali. Y una mirada que no pedía permiso, exigía obediencia. Se sentó sin mirar a nadie. La mejor mesa. Ahora, el anfitrión obedeció de inmediato. A unos metros, Lucia observaba en silencio. Llevaba semanas trabajando como camarera, aprendiendo cada rincón del restaurante, cada gesto humano, cada actitud. Y conoce perfectamente ese tipo de clientes. Lucia tomó una bandeja y camino hacia él. Buenas noches, señor. ¿DC ordiner? Alejandro y siquiera la miró. Tardes demasiado en venir. El restaurante está lleno, señor. Respondió con serenidad. Él soltó una risa fría. Excusas baratas. ¿Sabes cuánto estoy pagando por estar aquí? Lucia sostuvo su mirada. Todos pagan, señor. Pero eso no los hace más importantes. Esa frase cayó como una bomba silenciosa. Alejandro levantó lentamente la vista, sorprendido. No sabes con quién hablas. El air cambió. Las conversaciones cercanas se apagaron poco a poco. Podría ser este lugar con una llamada, continuó él. Y tú, no volverías a trabajar en ningún restaurante. Lucia no retrocedió. Y aún así, seguiría siendo alguien con dignidad. Un cliente dejó caer su tender. Otro comenzó a grabar. Alejandro se inclinó hacia adelante, con una sonrisa peligrosa. ¿Te gusta provocar, verdad? No, señor, respondió ella con firmeza. Me gusta respetar, y ser respetada. El millonario golpeó suavemente la mesa con los dedos. Gerente. Trilo. Ahora. Lucia asintió, y se marchó sin prisa. Pero algo en su forma de camina, segura, tranquila, desconcertó a todos. Minutos después regresó. El gerente venía detrás, visiblemente nervioso. Señor Rivas, dijo el gerente. Antes de continuar, hay algo que debe saber. Alejandro sonrió con arrogancia. Sí. Que esta chica está despedida. Lucia dio un paso al frente. No exactamente. El silencio se hizo absoluto. Este restaurante me pertenece. El tiempo pareció detenerse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro parpadeó. ¿Qué dijiste? Soy la dueña.
Repitio ella con calma. Lo comparace sis misis. Un murmulo recorrio to do el lugar. Y decidi trabajar aquí como camarera, continuo. Porque quería ver con mis propios ojos como algunas personas tratan a quienes creen inferiors. Las miradas comenzaron a cambiar. Ahora todos observaban a Alejandro, no con admiración, sino con juicio. Esto es absurdo, balbució él. Tú no puedes. No puedo qué? Interrumpió ella suavemente. ¿Tener éxito? ¿Ser duena? ¿O simplemente no agachar la cabeza? El golpe fue directo. Alejandro sintió como su seguridad se desmoronaba. El dinero no te hace superior, dijo Lucia. Solo revela quién eres realmente. El restaurante estalo en murmulos. Algunos comenzaron a aplaudir. Y Alejandro, por primera vez en años, no tenía palabras. Pero lo peor aún no había llegado, el ambiente ya no era el mismo. La elegancia seguía allí, pero ahora estaba cargada de tensión, expectativa, y algo más profundo, verdad. Alejandro se quedó inmóvil. Su mente buscaba una salida, una forma de recuperar el control. Pero no la había. Esto es una trampa, dijo finalmente. Me estás humillando. Lucia lo miró con una calma casi dolorosa. No, señor Rivas, usted está mostrando tal como es. Las palabras fueron como un espejo. While no quería verse. Yo he construido todo lo que tengo, respondió él. Nadie me regaló nada. Lucia asintió. Y eso es admirable. Pero no le da derecho a pisotear a otros. El gerente colocó discretamente una tablet sobre la mesa. Señor, esto llegó hace unos minutos. Lucia tocó la pantalla. Y entonces todo cambió. Videos. Uno tras otro. Alejandro gritando a empleados, humillando camareros, despreciando trabajadores. El silencio se volvió pesado. Irrespirable. Eso está sacado de contexto, dijo él, pero su voz ya no tenía fuerza. No, respondió Lucia. Está perfectamente claro. Algunos clientes negaban con la cabeza. Otros murmuraban indignados. Alejandro sintió algo nuevo. Vergüenza. Real. Profunda. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, casi en un susurro. Lucia se acercó un poco más. Nada material. Eso lo desconcertó. Entonces, ¿por qué hacer esto? Ella lo miró directo a los ojos. Porque alguien tenía que detenerlo. El golpe fue definitivo. Porque cada persona que usted humilló, se fue a casa sin 2 menos, dudando de su valor. Una pausa. Y eso, no tiene precio. Alejandro bajó la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez, no era el hombre poderoso. Era solo un hombre. No sabía, murmuró. Si sabía, respondió ella con suavidad. Solo no lo importaba. Las palabras dolieron. Pero eran necesarias. El restaurante entero estaba en silencio absoluto. Esperando. Entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro se puso de pie. Pero esta vez, no con arrogancia. Con humildad. Lo siento. 2 palabras. Simples. Pero pesadas. Lucia lo observó. ¿Y quién? Alejandro respiró hondo. Miró alrededor. A cada persona. A cada rostro. Y todos, dijo. Y especialmente, a quienes trait como si no importan. Una camarera en otra mesa se llevó la mano a la boca. Un cliente sintió lentamente. Lucia sostuvo su mirada unos segundos más. Buscando verdad. Y la encontró. Entonces no lo digas solo aquí, dijo ella. Demuéstralo a la afuera. Alejandro asintió. Dejó dinero sobre la mesa. Pero esta vez no como poder, sino como respeto. Y camino hacia la salida. Sin assistance. Sin arrogancia. Solo, en silencio. Cuando la puerta se cerró, el restaurante estalló en aplausos. Pero Lucia no sonrió. Solo observó. Sabía que el verdadero cambio apenas comenzaba.